Now, acids and base. Le section bayenza kakhulu ka grade 11. Yenziwa kakhulu ka grade 11. Kodwa it is tested ka grade 12. It's examinable ka grade 12. So that is very, very important. Now, mesibheka ama-acids and base, where do we start? Kukhona indoda lana isibongo sakhe igama uZvante. Zvante Arrhenius. Ngimbiza ngendlela bempronounce ngayo. Thina singathi Arrhenius. Kodwa bona ngalena endaweni la qhamuka khona ukuthi Arrhenius ngoba phela bangazi baphatheke kabi. Nathi sesheshe simcorrect umuntu mezothi usele wena uthi ayucele. Ezothi chili, not chili, uchili, not kwamashu. So ke nabo laba bayathanda ukuthi sibize ngendlela efanelekile Arrhenius, Zvante Arrhenius. Ethini theory yakhe na? What define acid? What acid? It's any substance that forms H plus when it dissociate in water. Yabona ke amanzi ayahlakaza, dissociate in water. Any substance, noma yiphi substance, awuzothi moyifaka emanzini meyihlakazeka. One of the products ezakhayo it's H plus. So yakhumbula H plus. Okay, naming of compounds. Hydrogen une charge of plus mengakahlangani. So ake sithi for example sikhuluma ke nge-acid esijwayele kakhulu esiyazi kakhulu HCl in water. Yabona beyihlangene ne. Now it dissociates, iyahlakazeka. Yabona mohambe emnyameni mesozwa amaphara bathi let us dissociate. Kusho ukuthi soyobanja inkunzi baleka ngoba bayahlakazeka nje baza kuwena. So ungathi hayi itemle sides baya dissociate nabo bezala kuwena. Now if HCl in water emanzini ihlakazeka isakhelani na uH plus nani no Cl minus. Bhala phela ukuthi no H plus it's in water aqueous. Eywa. Okay. Let's take another one. HNO3 nitric acid in water. What does it form? H plus aqueous. Nani no NO3 minus aqueous. Sasingayixoxa nje mathematically speaking, what is the common factor lapana? It's H plus. Uyawuthola ku-HCl, uyawuthola ku-nitric acid. Kusho ukuthi ke konke lokhu it qualifies, according to Arrhenius, it qualifies to be called an acid. Thisha ngicela ukubuza. Usawuthi wona. Mengene emanzini. Amanzi isiwasho. Obe Na plus no Cl minus. Hayibo. Yebo, iyadissociate lento iyakha uNa plus no Cl minus. Kodwa it's not an acid ngoba awukho ini na uH plus, awukho lutho, usodium lona awukho H plus. So this is not an acid. So any substance when it dissociates in water it forms H plus. That qualifies to be called an acid. That is according to Arrhenius. Arrhenius wayibiza kanjalo iacid. What's it? A base. All right. Base. What? It's any substance that forms OH minus when it dissociates in water. That's a base.
Any substance that forms OH minus when it dissociates in water, that's a base. That's according to Arrhenius. Okay. For instance, let's take this one. For an example, as nigga base much. Base. Potassium hydroxide, KOH. In water. Saying yes, man, naming of compound. So yes, now KOH. Yakiwa ini na K plus aqueous. Nani OH minus aqueous. Hey. Nansia OH minus. Mose manzini. It makes the solution basic. Abanye alkaline. Siyazalapho. Whether you say alkaline or basic, kuyafana. So now, if KOH we fake manzini, it forms K plus aqueous and OH minus aqueous. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Oh, wait. Sodium hydroxide in water, it forms Na plus aqueous and OH minus aqueous. Sodium hydroxide. It forms Na plus aqueous and OH minus. Common factor, OH minus. It's a base. Calcium hydroxide. CaOH. Bangaka OH na about 2. How? Uyazi kanjani say naming of compounds. How sengiyakumbula nambe sengikhohliwe sorry. Hayi sengiyakumbula. Dekya calcium hydroxide. CaOH in brackets 2. How? Buka ke. Iyakhiwa yini lo ya 2 ubuya laphana u plus 2 lena u1 ubuya laphana u minus 1 ibhakabhaka lelo moso lihlehlisa sesinani na iyakhiwa yini in water na it forms Ca2 plus aqueous nani nabo OH minus bangaki labo OH minus ababili aqueous yay ukhona OH minus so calcium hydroxide it qualifies to be called a base. Kodwa ke ake ngibhalele enye aluminium hydroxide just for completion. Aluminium hydroxide in water nayo aluminium hydroxide it forms Al3 plus aqueous. Siyazi aluminium plus 3 nabo OH minus abangaki abo OH minus na abo 3. This is aluminium hydroxide. Zonke they form OH minus. Now buhambe kwahamba isikhathi kwatholakala ukuthi i-theory ka-Arrhenius ayikukhona lapha inkungahambi khona kahle. Kodwa akusho ukuthi u-Arrhenius ubhedile bakwethu. Ngalesa sikhathi le theory yayihamba kahle. Kwaze kwafika amanye amadoda amabili. Enye yase-England isibongo sakhe uLaurie, enye yase-Denmark isibongo sakhe uBronsted. Bakuhlanganisa leni base bayibiza bathi is Laurie-Bronsted theory. Now, Laurie-Bronsted, they did not have any problem get definition of acid according to Arrhenius. But it's any substance that forms H plus when it dissociates in water. Kodwa baba nenkinga niye base. Bathola ukuthi akhona amanye ama substance awangayakhi OH minus emanzini. Kodwa anama properties of a base. Kusho ukuthi according to Arrhenius ama base akhona akade khona ngaleso sikhathi yilawa nje. Khabe. Akhona amanye ama substance angenawo OH minus kodwa anama properties of a base. So le yaka Arrhenius yayibheka nje iphathe yodwa nje. Ithi hayi meku OH minus hayi ibase. Kanti mubuka mukhumbula lapha na grade 10 na grade 9 unikeza ama properties of a base abanye bathi they have got a soapy touch. Muwathinta pH is greater than 7. Uyabona now me reactor ne acid they form water. Now those are properties of a base. Akhona amanye ama substance angawakhi lo OH minus awakhi lo OH minus kodwa anama properties of a base. Ngeke ngithi awunikeze i-properties of umuntu wesilisa bese ethi hoyi fonta abe ne-voice enkulu. Yebo bakhona abanama voice amancane kodwa basaya abantu besilisa unentshebe
njengoba nazi abantu besilisa ukuthi kunjani. So akusho ukuthi manje ivoice kuphela esibheka yona kuphela hayi indoda le, hayi khona akuhambi kanjalo. Nalana kunjalo, kodwa ke ngicela ke mase seyichaza ke ephepheni ungazokhuluma ngabantu besilisa nama voice nani, cha ngiyenzela nje ukuthi we understand lento. So ngamanye amazwi la i-base le, according to Arenas, it was confined to this. Because that does not mean Arenas didn't make any contribution. These people back with knowledge ga Arenas. Arenas was brave enough what define lento. Mayazi ngiphethe le cell phone. Le cell phone. Yebo yinhle manje yintsha. What noma iPhone. Kodwa ingakafiki iPhone. Kwakukhona le nkulu le iPhone. 3310. Iqale lapho indaba. Kwaba namafoni amakhulu akhuluma ayenza kanje sihleka nama graphics akhona ku drawing nje uthe namhlanje kukhona oma WhatsApp, khona Instagram. Zonke lezo zinto ziqale lapha yana kulamafoni mengeza nayo manje niyongihleka kanti iyona eyakhe ebe i-basis of the whole thing. Nala Arenas made a big contribution with the development of a definition of acids and base. So now sesiyabheka uLaurie Bronsted. Now uLaurie Bronsted bona bayishintsha, they modified a definition of an acid and base. These are Laurie Bronsted. Bronsted ngibhala ngabo onje bakwethu eDenmark abo bababhala kanje ukuthi kuhamba kanjani ungangibuzi nami angazi ngiye eDenmark kodwa ezincwadi zaseDenmark. This man is Danish, Laurie Bronsted. So ngamanye amazwi these guys babuka babona ukuthi i-acid is any substance that forms H+. Bayibuka leyo H+. Babona ukuthi ake sikhulume nge-H+, siyibuke i-H+. Yini into common phakathi kwe-acid ne-base. Babona ukuthi uma i-acid mewuthola ukuthi le substance i-acid iyenze njani na? It produces H+. Ngizoqala kanje bakwethu. Angafiki ukuthi bona bayidefine kanjani, bayibiza kanjani ngoba ngiyazi wena umunye sefundile usephambili usefuna ukusho ukuthi usefuna ukusho lento engakafiki kuyona. I-acid produces H+. Base bethi i-base yona, i-base will only accept H+. Okay. Base bethi manje sinenkinga. Ngoba manje sikhuluma ngo-H+. Lo H+ bakwethu sinenkinga ngoba phela once ngathi u-H kumele kube u-H uhamba no-plus. Uphile uhamba no-plus. Mna base beba no-problem but singayibiza kanjani lo H+? Ngoba phela ukhona u-hydrogen. Manje bathi asingathi i-hydrogen. Ngenxa ye-charge, let me stress this. Because of i-charge yellow H, ngoba i-charge positive, bayibiza lento bathi i-proton. Okay, which means i-acid it produces proton, iyakha i-proton. Okay, kodwa ke listen to this, let me stress this. I-hydrogen H+ is not necessarily a proton. It is called a proton because of its positive charge. Why ngisho njalo? Asibuyele emsebenzini waka grade 10. Grade 10, grade 9, around there. Siyele kuma basics bakwethu. Kuthiwa la, for instance,
uma ubheka kwi-periodic table, ithi ni-periodic table, ithi periodic table kukhona i-atomic number. Oh, atomic number. Ngizoyisho ngesizulu, ngizoyixoxa nje ngesizulu. Bese ngishaya ngesingisi, wena hawu kanti bekusho lento. Ithi i-atomic number, njengoba i-hydrogen number 1, kusho ukuthi ne-proton eyodwa. Njengoba i-helium number 2, kusho ukuthi nama-protons awu-2. Njengoba i-lithium number 3, kusho ukuthi nama-protons awu-3. Njengoba i-potassium number 19, kusho ukuthi nama-protons awu-19. Njengoba i-calcium number 20, kusho ukuthi nama-protons awu-20. Njengoba i-aluminium number 13, inama-protons awu-13. Okay. Thisha manje uyazi siyobhala ngesingisi, sicela uyibeke ngesingisi. Atomic number tells us the number of protons that are formed in the nucleus. Okay. Now, ngithe i-hydrogen number 1. Kusho ukuthi i-hydrogen kwi-nucleus yayo ine-proton eyodwa, yikho lokhu number 1. Ine-proton eyodwa. Ayinayo u-H+. Ngeke ukuthi i-hydrogen ino-H+ owodwa. Hayi nawe uyayibona inqube vange lento. Ngeke kuzwane. Wena uzama ukungitshela ukuthi ake sithi nje siyithatha kanjalo. Wena uzama ukungitshela ukuthi i-calcium njengoba inabo protons abawu-20, ngiyazi kanjani ukuthi u-20 number 20 kwi-periodic table. Njengoba inabo protons abawu-20, kusho ukuthi inabo H+ abawu-20. Hayi, akuhambi kanjani. Inani na inama-protons awu-20 kwi-nucleus. Kodwa uLaurie Bronsted bebengazi ukuthi bengenze njani. Mhlawumbe wena njengomfundi olapho uzowenza i-research, ufunde uyenze i-PhD, bese uza ngegama elisha, singajabula kabi. Ukwesithole nje umuntu othola i-PhD eshintsha igama wala eMzansi, singajabula kabi. So now we have acid ngenxa ye-charge, bathi it's a proton. Sebeyayibhala kahle bathi yini na? I-acid it's a what? It's a proton donor, which means it donates. Donata, iyapana. Any substance it may react iphane ngo-H+, it's an acid. Now it covers now le nkinga ye-base, ngoba akhona ama-base angena OH- kodwa kukhona ekwenzayo ngo-H+. Yini i-base according to Laurie Bronsted now? I-base yini na is a proton, yini na acceptor. This one being a donor, mo donator phela kumele kube novumelayo. Ngeke ukuthi uyadonate abantu bengathathi bese uthi ngidonatile. Uphuma wena ngama parcel, food parcel, ngiyodonate. Akukho umuntu lapho uyakhona ushiye uthi hayi ngidonatile. Fanele kube nabanjani nabamukelayo. Okay. Ngamanye amazwi, there must be that interaction between an acid and a base. An acid, once it donates with H+, a base must accept H+. So there is that interaction. Kubonakala ngani lenye may donate enye acceptor. Ngamanye amazwi uma uyibuka la, uma idonate ngo-H+, leyo process where a proton is being transferred from an acid to a base, that process is called a protolytic reaction. Hey, lamnandi leli gama. Ake ngiliphinde futhi, protolytic reaction. Funa ulisho phela ungajahile ngoba ungazi uyilume ulimi. Kuyazi kunamagama angafani ukuthi washo njengoba mawusuthi nje, ungathi mawusuthi uzama ukuthi consequences. Khona wazama wathi consequence esesuthi waze waphuma naloko kusesiswini consequence. Thatha isikhathi sakho. Protolytic reaction. Ake ngiyibhale. Protolytic reaction. Ile reaction eyenzeka phakathi kwe-acid ne-base. I-acid ithi may donate ngo-H+, i-base bese i-accepte u-H+. Ekudonateni kwayo u-H+, i-acid, i-base yona i-accepta u-H+. Sesiyabheka ke manje, sesiyalaphana manje siyobheka ukuthi kwenzekani. Ake ngigeneralize. Mnandi kakhulu generalize, aqala ugeneralize bese uyaspecifya.
Uma i-acid kuphuma u-H plus. Uma i-donata ngo-H plus. Sephumile u-H plus. Leya ngwenya eseyisele ingasenayo H plus. Siyibiza sithi yini na? Sithi it's a conjugate base. If an acid donates with H plus, mase donatile nge-H plus, hayi bese seyisala seyibizwa kuthiwa yini? It's a conjugate base. Each time when an acid donates with H plus, it forms a conjugate base. Wawethu kuyiqiniso lokho engizokusho manje. Base is an acceptor. If it accepts H plus, it forms a conjugate acid. Naso ginda. An acid may donate on H plus, it forms a conjugate base. But if a base accepts H plus, it forms a conjugate acid. Okay, I say, so one thing come around. Hey, choking. I got a success man. Right, as ish. I can. Now, Ms. Bugala, we have a school managing acid in a conjugate base. All right. Buga, as school managing acid, basically in nature a conjugate base. Acid like HCl. Uma kupuma OH. Kupuma OH la. Me puma OH, upuma nani? No plus. Labo ku neutral. Akenilungiselento. If a body or if a substance is neutral, kusho ukuthi all positive charge balingana nabo negative charge, then that substance is what? Is neutral. Neutral. Kusho ukuthi negative no positive bano partner. Ilona le no partner wayo. Ayehamba yodwa. Partner wayo. Neutral. Kodwa ke mokuphuma upositive, phumiyani upositive. Sekuzoba eyodwa manje ngena upartner. Hence we say the body la will be -1. Ngoba manje sokusele eyodwa sekuphuma upositive. Why ngisho njalo? HCl a neutral. Uma sekuphuma uH, phuma uH no plus, sokuzosala uCl nani na? No minus. Oh, all right, say. Kiyayibona. Let's start another one. Let's say we have HSO4 minus. HSO4 minus. Do chocolate. HSO4 minus. Yabona ke manje. Uma lo HSO4 minus kuphuma uH no plus. Uyophuma H. Aphume no plus. Aphuma lapha na boku minus. La boku minus la. Boku minus ngoba o negative badlula o positive. Sokuphuma umunye H futhi no plus. Sokuphuma plus. Sokuzoba -2 manje. Now ngamanye amazwi la njengoba sino -1 bekade uno H. Sekuphuma uH ephuma no plus. So a conjugate base yakhona will be SO4. Ayabona isenayo manje hydrogen. Kodwa manje charge will be more negative, minus. Kamanye amazwi uma i-acid idonate ngo-H plus, ku-affecteka i-hydrogen. Inani le-hydrogen, ngesingisi, number of hydrogen. Ku-affecteka the number of hydrogen and also the charge. Ngayikhohlwa leyo. The charge becomes more negative.
or less positive. It's either more negative or less positive. Let's take this one. Let's take this one. Sisakhuluma njalo nge-conjugate base. Conjugate base. Conjugate base. Ake sikhulume ngo-H3PO4 phosphoric acid. U-H3PO4 buka uma kuyi-acid edonata ngo-H plus beyi-neutral idonata ngo-H plus sekusala abo-hydrogen abangaki manje abawu-2 nani ne-PO4 kodwa ngoba iphume kwi-neutral kwaphuma u-plus sezoba yini le u-minus sale u-minus. Okay, ake sithi lo H2 uyabona basakhona u-hydrogen ingakwazi futhi idonata ngo-H plus, it can still be an acid. Okay, asize la uma le kuyi-acid bakwethu H3PO4 kuyi-acid, this one becomes a conjugate base. Le i-conjugate base yale acid. It is important to mention or to make sure that you say this is a conjugate base of which acid. H2PO4 minus is a conjugate base of an acid H3PO4. Uma leke ake sithi le i-acid idonata ngo-H plus. Mophuma H plus sekuphuma manje ku-minus sekuzoba yini? Sekuzoba yilo ya H okuqala osele nani no PO4 ne-charge kuzoba yini manje? 2 minus. If this is an acid, uma idonata ngo-H plus, it will form this HPO4 2 minus. This is its conjugate base. Le conjugate base yale acid. Le conjugate base yale acid. Hoy imnandi lento. Ake ngiphinde futhi. Le conjugate base yale acid. Le conjugate base yale acid. How? Teacher, ungaphuma futhi lo hydrogen? Yebo ungaphuma. Uwakha ini na? Makuphuma u-H plus. Uyosala ni na? Sokuphelile manje u-H, u-PO4. Each charge will also be affected. PO4 3 minus. So this one is a conjugate base yale acid. Conjugate base yale acid. Conjugate base yale acid. So asingakhohlwa uma i-acid idonata ngo-H plus, i-affecta i-number of hydrogen bayancipha. The charge becomes more negative. That is acid. What about the base? I-base bakwethu uma i-accepta u-H plus ake ngisukela PO4 3 minus. Uma ithatha u-H plus izowakhani na? Yabona bengekho hydrogen sekungena u-H no plus. Uma ungena u-H no plus iyosakhelana u-HPO4. I-charge manje ngoba sekungena u-plus ubu-negative buyancipha, which means it becomes less negative. Mesingafuna ukuthi less negative singathini na? More positive. So it becomes less negative. It was minus 3 so kuyini na? 2 minus. How? Asithathe enye futhi. HSO4 minus. Uma kuyi-base lona, once iyamukela u-H plus, kungena u-H plus kuyona imamukele. O-H plus bazokwanda manje kuba iyamukele. So kuzoba yini? Bokuyi-1 so sebangaki na? Bawu-2 no-SO4. Loya plus neutralizer loya minus, then the charge becomes length. So it's H2SO4. Obuyini lo H2SO4 now? H2SO4 it's a conjugate acid of which base? Of this base. Uyini lena na? Lena it's a conjugate acid of which base? Of this base. So now sesizobheka ke ukuthi kwi-reaction yethu siyonikezwa siyobheka i-reaction ende bese sikwazi si-identify ukuthi lena yi-acid nansi conjugate base, lena yi-base nansi conjugate acid. Right. Sizobheka la the conjugate acid base pair.
the conjugate acid-base pair. Let's say you have HNO3 reacting with what? HSO4 minus to give us NO3 minus and H2SO4. Now, kule reaction kuthiwa ake identify the conjugate acid-base pair. Identify the conjugate acid-base pair. Identify the conjugate acid-base pair. Now, into exercise uku identify lapha. You look at what it was and what it is. Phela ngapha ama reactants kuqale kunje na umcebile short wagcina unje. So iqale HNO3 igcina seku NO3 ongasenayo H futhi i-charge say more negative. So sithini now, this being beno H ayisenayo H kusho ukuthi inikelile ngaleya H, it has donated more H, so we call this an acid. This is an acid ngoba i-acid ithe donator yasinikeza ini na, yasinikeza NO3 minus okuyini okuyi conjugate base. So each time when an acid donates with H plus, then it forms a conjugate base. A conjugate base, it is H less, it has got less hydrogen. Initially bene hydrogen, uma bene hydrogen eyodwa ayisena hydrogen. Mene hydrogen ababili sena hydrogen eyodwa. Uma sena hydrogen abathathu sena hydrogen ababili. So it has got less hydrogen. Another thing yoku identify the conjugate acid-base pair. Ukuthi ke i conjugate base yakhona, it charge yakhona, it becomes more negative. If it was neutral, njengala it's neutral, so now it's -1. If it was -1, now it's -2. If base over jan. Now this is an acid and that one is a conjugate base. Bakwethu, uma identify kanje zisuka nje, the other one is the opposite of the other one. Njengoba i-acid le, kusho ukuthi le yini na i-base. Base. Now, base, if this one is a conjugate base, this one is a what? Conjugate acid. Now, Perad, ngizoyenza ngendlela wrong i-identification. I'm going to do it the wrong way and explain why ngithi wrong. Now, kusengiyenze kanje ngaphansi. Sengiyabuya futhi ngiyenza kanje ngapha wrong le ndlela, wrong bakwethu. Sengibuya futhi ngiya ngaphansi futhi ngiyenza ngale ndlela. Now it becomes a problem. Look at that one. Yabona musozobhala ngakusasa. So didekile ulabelishe kanje. Ngeke awusakhumbula ukuthi ile iza la noma ile verse ejika la izeka la, musodidekile nje muzobhala ziyajika nezinye izinto. So you are not allowed to do this. Even nagwi life sciences, in any subject where you need to do labeling, avoid ukukrossa kanje. Akuvumelekile ukuthi mo labelisha kube nenye uyibeka kanje enye ukukrossa kanje. Cha akusebenzi kanjalo. Now, the only way of doing this, if wena uwenze, now sengiyenza ke the right way, the correct way. If wena uwenze ngale ndlela le uqale ngaphansi, kusho ukuthi the next way uzoyenza ngaphezulu, then you have this, it gives us that. So a base will give us a conjugate acid. Yabona, it's beautiful.
yazi ungashutha ngisho isithombe eduze kwayo ibe yiselfie yakho ifake kwilento buka inhle kangakanani i-labeling yalento. So now let me explain this ngingaqhamukisi sengidayo opposite of the other one. This being a base, look, in a hydrogen eyodwa ne-charge minus kodwa ngoba igayine i-hydrogen ngalena manje senabo hydrogen aba more than leyo kade inayo bekuyi-hydrogen eyodwa so ku-hydrogen abangaki na about 2. So we have H2. I-charge it was -1. Now ngoba kungene u+1 then sekuzoba yini na sekuzoba neutral, it will be 0. So it's H2SO4. So this being a base lena isinikeza a conjugate acid na i-conjugate acid yakhona. Let's take another example. Let's take this. Let me say we have NH3 plus H2PO4 minus yields NH4 plus and PO4 3 minus. So we have that. So we have NH3 plus H2PO4 minus yields NH4 plus and PO4 and what a mistake, and HPO4 2 minus and HPO4 2 minus. We are given that. Now identify the conjugate acid-base pair. Identify the conjugate acid-base pair. Okokuqala ake sibhekele buka le charge neutral hydrogen bawu 3 buka ngalena manje hydrogen sebe u4. Okay, i-charge manje from neutral to positive kusho ukuthi ngalena kungene u-H plus la kungene u-H plus but it was NH3 kwathi mase kungena u-H plus kwaba u-NH4 H manje bawu4 ne-charge manje is no longer neutral, it's plus. Kusho ukuthi le njengoba igayine i-H plus njengoba igayine i-proton, so this is a base and this one it becomes a conjugate acid. Conjugate acid. It's a base, this one is a conjugate acid. So obviously this one will become an acid, this one becomes a conjugate base. So this one becomes a conjugate base. Now let me explain any interpretation, the way they interpret it in other textbooks. Mina ngibeka kanje, khona amanye ama textbooks ababeka kanje. Kodwa kukhona amanye ama textbooks abeka kanje na. Athi wona in their labeling angisulele si label shele. Sisuse le siqale kuqala. All right. Now let's check. Let me explain ukuthi amanye ama textbooks ayisho kanjani, and I hope and I know ukuthi some of my colleagues or teacher bayifundisa ngaleyo ndlela, but my advice ukuthi you must know yonke indlela yokuyisho ngoba phela ngelinye ilanga uyofika endaweni athize uthole nje leyo textbook eyodwa bese kufanele uchazele umuntu udideke. We said this is an acid, so in textbook it acid 1. Oh, acid 1. Why is it 1? Ngoba phela yikho enye acid. Uqala ngayo acid 1. Acid 1 will give us what? Base 1. Acid 1 will give us base 1. Ngoba phela kuno acid. Layer acid, it gives us a base. So, lo base 1 OE product, it's a conjugate base. Low base 1 OE product is a conjugate base. It in brackets it is CB.
So you guys would say conjugate base. Now already says now acid 1 and base 1. This one being a base. Already we have base 1. So this will be what? Base 2. Why base 2? What was not base 1? So base 2 will always give us acid 2. Base 3, acid 3. Base 5, acid 5. Yabona, e product yakona no go number we have fun. So we have base 2 will give us what? Acid what? Acid 2. So this is how other textbooks they explain ngayo a conjugate acid-base pair. So we have something of that nature. Let me write a very tricky one. A very tricky one. You might have an equation. Nancy equation. Tell me about HCl. Or let's say about OH minus plus Cl minus yields HCl plus O2 minus. We are given this equation. This is an equation. Identify the conjugate acid-base pair. Now, mawethu, uma ubona le equation, zisuka nje kuwena, ubona le OH minus, you tell yourself it's a base. It's not a base. Ngibhale ngabomu nje leyana. Ngoba I know a lot of learners, a lot of teachers, baba nenkinga when it comes to this. I-role eyidlalayo ngokwa le equation. That's what I'm saying. Ngokwa le equation. It was OH minus. We know man ukuthi vele ngokwe Arrhenius this is a base. But ngokwa le equation, i-idea behind ukubhala le equation is to show you ukuthi what is a base, what is an acid, what is a conjugate base, what is a conjugate acid. Now this one, ngoba in the OH minus, buka ke manje, seyisala sohambile OH plus, so ku O2 minus. It's from OH minus to O2 minus. Okay. Yini le? It's an acid. Yazi uyathusa. Hayibo. Oh manje osifaka ehlathini manje. Cha asikho ehlathini. Sila, siseklasini. Alikho nje nehlathi la around. So acid. Now njengoba i-acid iyosinikeza na conjugate base. Conjugate base. Conjugate base. Mawuthanda acid 1 base 1. Sesiza la Cl minus, this being an acid, this is a what? It's a base. Isinikeza ni base na, isinikeza yini na conjugate acid. Ake ngibhale in full. Owase Cape Town angayitshela ukuthi sikhuluma ukuthi this is Cape Town. Conjugate acid. Conjugate acid and a conjugate base. So this is how you represent the conjugate acid-base pair. Go ma equations. Right, now we'll look at the classifications of acid. Classification. Classification of acids. Now, kukhona ama-acid akwazi ukunikela ngo-H plus owodwa. Ama-acids akwazi ukudonata ngo-H plus owodwa bese kuphela indaba yawo. They can only donate with one H plus. Konje sithe yini H plus? Na, i-H plus ngokwazi kwami, it's a proton. This is according to Laurie Bronsted. They say it's a proton. Now, because it can donate with one H plus, it's a proton. Then we call it a monoprotic. Kukhona ama acids that are monoprotic. Mono means one. Monoprotic, monoproton. It donates with one proton. For example, let's take an example
of an acid which is monoprotic, HCl. HCl donates with H plus. Mese donating with H plus, sokusalana Cl minus. Sekuphelile indaba yakhe. If HCl donates with H plus, then it forms Cl minus. Lena ke sekuyini na is classified as a what? Monoprotic. These are monoprotic. Donate with one H plus. Another example, HNO3, nitric acid. Nitric acid. My donator with H plus, it forms NO3 minus. Nitrate. Donate with one H plus. Phelele indaba yayo. Angeke isakwazi iqhubeka idonate. Now kukhona engifuna kuyiveza kakhulu. That will make sense uma sesizokwenza ne organic chemistry. Nansi i-acid engikhuluma ngayo, CH3 COOH, acetic acid or ethanoic acid. I-acetic acid, yebo inabo hydrogen about 4, but it can only donate with one hydrogen. It's a monoprotic. Yebo about 4, about 3 la eyodwa na. Kodwa engadonate ngayo ile kuphela. Ngiyazi umbuzo ukhona ukuthi why. I'll come back to that one. So may donate ngo H plus. Iyosinikeza nina mokuphuma uH plus. Sokusala nina CH3COO minus. Phelile. Yeke usabathola labo hydrogen. Why kunjalo? Uma ubheka la ngizobhala i-structural formula yale ethanoic acid. Ethanoic acid. Eth means 2 carbon. We'll come back to that one. But now ethanoic acid. Ibhalwa kanjani na? I-structure sakhona u-C no H no H no H. Nabo labo hydrogen abathathu ba bonded kule carbon. Then we have C double bond O. Then we have OH. There you are. Now, this is a structural formula yalapha. Now, I bond, ukubambeka phakathi kwe carbon no hydrogen, it's very strong. The bond between carbon and hydrogen is very strong. It's not easy to get labo hydrogen. Never. So, ingeke donate ngalabo hydrogen. The only donation engayinikeza yona ilo hydrogen odwa. Hence, acetic acid is classified as monoprotic. But I have a feeling, I have a hunch. Ngelinye ilanga ngeke ngayibona question enjani. Mhlawumbe bazoyibuza. Explain why acetic acid is classified as a monoprotic. Mhlawumbe bathi 6 marks or 5 marks. Then you explain it this way. I-acetic acid, njengoba inabo hydrogen about 4. I-problem yala ukuthi labo hydrogen about 3 are bonded covalently. The bond between the carbon and hydrogen are very strong. So it cannot donate with this hydrogen. Kanti i-area la ku-reactor khona sonke lesi structure, we call it a reactive site. Reactive site. Reactive site. Is site indawo where reaction takes place. Site. Hayi le site oyicabangayo ukuthi manje ikhaya bazonginikeza isite bese ngiphasa umetric nginikeza isite. Angikhulumi ngaleyo ndawo man. Isite la i-reaction yenzeka khona. Ezinye incwadi azithi reactive site zithi functional group. Group functional function where things happen. Whereas mokuthiwa nje uyabi-function ila izinto zenzeka khona. So kulesi structure zenzeka kuphi izinto na la. This is a reactive site. This is where it reacts, where reaction takes place. So we call it a functional group. Yilana ke ongayithola khona ke le hydrogen ngoba it bonded to the reactive site
of that compound. So yikho lokhu ikhulunywa ukuthiwa iyona kuphela iyona monoprotic. Kukhona ke amanye ama-acids adonate ngo-hydrogen athi mase donate nge-hydrogen yokuqala angabuye futhi adonate ngeyesibili ngeke waqeda uthi mase uthole yokuqala uqala kuphethe nikeze yesibili. So it can donate with 2 hydrogens, and we classify them. If this one is monoprotic, then lena inina diprotic. Diprotic. So now it can donate with 2 hydrogen. An example of a diprotic, yinina H2SO4. H2SO4, it donata go H plus wokuqala mokuphuma u-H plus iyosinikeza u-HSO4 minus. So kuphumile ku-H plus wokuqala. Akuphelile ngayo, akuphelile, ayipheli umoya. Iveseni ikhiphe omunye u-H plus, phumi yani H plus yani owesibili. So it is HSO4 minus. So kuphume u-H on a plus, that will give us what? SO4 2 minus. Okay. Iphuma ikhiphe hydrogen yokuqala. Ibuye ikhiphe yesibili. Now, akasibheke ke sekukonke overall reaction. Overall. Ngesikhuluma nge-overall bawethu. Abanye sithi overall. Overall. Shothi leyo ngubo oyigqokayo ekhaya oyigqokayo ukuze ungangcolisi impahla ingaphezulu kwawo konke. Manje ubona umuntu sefake overall efake nebhantshi phezulu kwe-overall kanti overall ushothi nebhantshi lizoba ngaphansi kwe-overall ngoba umsebenzi irole edlala i-overall is to cover. Nami konke sesibheka ke manje overall sekwenzekeni sekukonke na H2SO4 ikhipha abo hydrogen ababili. So iseyikhipha abo H plus about 1 2. Sekusala sekuyini na? Sekusala seku SO4 2 minus. Buka. Khiphi yani eyokuqala. Ibuye ikhiphe eyesibili. Bese isala seku SO4 2 minus. It's a diprotic. Another example of a diprotic ile esithola kuma drink. Ile esithola kuma drink. Ngisazoyixoxa ngelinye ilanga mase siyenza i-chemical equilibrium. Esithola kuma drink carbonic acid. Carbonic acid. Uzumthatha hayi ungaphuzi leyo drink ine acid. Yebo, nansi acid yakhona. Carbonic acid. H2CO3. Now, i-carbonic acid iyenze njani na? Donate ngo H plus. Nayo ingadonate ngo H plus wokuqala isakheleni na HCO3 minus. Ibuye futhi donate ngo H plus wesibili usinikezeni na CO3 2 minus. Overall awu bakwethu abanye abathi asithi overall kokunye sithi net. Sekwenzeke konke net sekwenzekani. Overall, we'll have H2CO3 giving us what? Oh, hydrogen abangaki? 2H plus. Nani? CO3 2 minus. So it's an example of a diprotic. So kuma classifications of acids, sine acid that can donate with 1H plus, it's monoprotic. These are the examples, few examples, maningi akhona. Kodwa nje nginikeze nje lawa ayi few. Wena ngikunikeza ngeke nginikeze konke ngoba ngiyobe ngiyakulimaza. Wena go and make a research manje uyobheka ke okuningi kunakho. Diprotic idonate ngo hydrogen ababili. Diprotic. Bese kuba nale edonate ngo hydrogen abo 3 or more. Yazi khona sekrenile uzothi monoprotic, diprotic, bese athi triprotic. Asingayenzi triprotic bawethu. Mowenza i-life science ngani yami. Mowenza i-life science unabo monosaccharides. Ube nama disaccharides. Bese awubi nabo trisaccharides.
we simply say polysaccharides. Sifaka poly manje. Monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. Monoprotic, diprotic, polyprotic. Labo-ke polyprotic yilawa acids that can donate with more than 2 hydrogen. We call them polyprotic. We classify them as polyprotic. Yiphi le polyprotic esijwayele kakhulu? H3PO4. Yini igama lena na? Phosphoric acid. Phosphoric acid. Ifuna yabona mosolibiza leli gama kuhle nje ngoba ulibiza kahle monamazinyo yezwakala ukuthi phosphoric acid. Manje kungcono nje ulibize uzojwayela ngoba mesogugile singesena mazinyo phosphoric acid instead of phosphoric acid. Now, phosphoric acid ithi ngabhale amagama lapha eceleni ama acids ukuze ujwayele yini HCl hydrochloric acid. HNO3 yini na nitric acid. Yini H2SO4 sulfuric acid. Yini H2SO3 sulfurous acid. Yini H2CO3. Ngikunikeza lama acids esiwajwayele kakhulu abawakhipha kakhulu ephepheni. H2CO3 yini na carbonic acid. Nansi ke le kade ngikhuluma ngayo lena ekufuna unamazinyo kahle yini nayo na phosphoric acid. Phosphoric acid. So we have something of that nature. Bengikhuluma nangale acetic acid. Ile sithi vinegar. Ile siphuza ivinegar. Acetic acid. Now, phosphoric acid. Iyenze njani phosphoric acid? Polyprotic. Uma iphuma u-H plus uyosala nina H2PO4 minus. Uma ikhipha omunye u-H plus usala nina HPO4 2 minus. Uma kuphuma omunye u-H plus sekuzosala nina PO4 3 minus. Ngayibona? Mokuphuma u-H plus sala iba u-minus 1 i-charge. Uma bekade i-neutral. Phuma omunye u-H plus bekade manje i-minus 1 sekuzoba u-minus 2 ishoda ngo-hydrogen. Mephuma omunye u-H plus nango ophumayo. Uyaphuma sekusalani na PO4 3 minus. Now, overall, labo abo hydrogen abathathu basinikezani abo H plus abangaki? Abo 3H plus. Nani na no PO4 3 minus. Polyprotic, that is the classification yale acid. It can donate ngabo hydrogen about more than 2. Hence we call it a polyprotic. It's an example of a polyprotic. Now, kukhona lama substance ngizosho njalo. Angifuni ngithi acid noma i-base. Khona lama substance aya ngesimo ukuthi senjani. Uma kukhona la kudingakala i-hydrogen, aya donate ngo-hydrogen. Uma kukhona la u-hydrogen emningi ngesizulu bathi ewunala mningi kakhulu bese nayithathela u-hydrogen. Kusho ukuthi lawo ma-substance, according to Laurie Bronsted, they can act as an acid because they can donate with H+. They can also act as a base because they can accept H+. It depends on the condition. Figures men lapan now H+. Oh, bakhona H+. Hayi ake ngithale sengiyithatha nje. Ngiaccept. Meme fika lapha bedingakala khona H+, iyakwazi ukudonate. Now those substances we call them ampholites.
Some books are saying they are amphiprotic. Ampholites or amphiprotic, the word amphi, it means 2 lives. It can live 2 lives. Khona izilwane la emanzini uyayithola isemanzini. Noma amanzi engekho ziyaphila still. Selesele. It's an amphibian. That's why they say amphibians. Ingwenya nje, ingwenya, crocodile. Emanzini uyayibona nje, veza amakhala, iyahamba emanzini. Mengekho amanzi, iyaphila futhi, iyasurvive. Those are amphibians. Are not ampholites. Amphibians. Kukhona ke nalezo ke nalawo ma compound, nalawo ma substances that can act as a base as well as an acid, depending on the environment as well. Let me give you an example. Ngizokhuluma ngama ampholites. Ampholites. These, they act as an acid as well as a base. An example of an ampholite, it's HCO3 minus. Hydrogen carbonate, igama layo leyo, or bicarbonate, ile bicarbonate le ebayifaka emakhekheni. Bicarbonate. Manje ngoba siyavila pha ngesinye isikhathi vese sithi bicarb. Manje sukungazi ukuthi bicarbonate or ngemoto yini, I don't know. So now this is hydrogen carbonate or bicarbonate. Now njengoba injena HCO3, le bicarbonate can act as an acid as well as a base. It's an ampholite. Now I just want if it acts as an acid, as an acid. Kuzothi kumele donate la. Thatha noma yini. Show, they might say, show that HNO3 minus is an ampholite or is amphiprotic. Hey, amagama amnandi lawa. Amphiprotic. Amphi. Uke nje unikeze ingane yakho nje igama uthi is amphiprotic. Ngeke usayikhohlwa lento. It's an ampholite. Now ngamanye amazwi, it can act as an acid as well as a base. I guess it as an acid. So ungathatha nje uyakhombisa ake ngithi plus OH minus. Might act as an acid. It will donate ngo H plus go OH minus. Bese isale sekuyini na? Isale sekuyi CO3 2 minus. Lo OH minus meyamukela uH plus, uOH minus ehlangana noH plus. Ngizoyibhala la ukuze ungathitheki. OH plus mehlangana no-OH minus usinikezani na amanzi, right? Siza la H plus eqhamuka la no-OH minus ngalena okuyini na H2O. Lana sesikhombisile ukuthi this is an acid. Sesibonile kuleya section le conjugate acid-base pair. This is an acid conjugate base. This one is a base, obviously, and this one, amanzi, I conjugate acid. So, siyabona ke ukuthi if it acts as an acid, HCO3, if it acts as an ampholite, then you can find it. This is the equation. You can use any other base. Ungathi OH uyitshela ukuthi base. You can say NH3. We seven as a base. Right. Now, as a base, bakwethu asifundeni manje nesingisi bakwethu. English is important. Once you understand English, half of your content subject is one. Ngoba all content subjects except isiZulu vele sifundiswa ngesiZulu. Kodwa ama content subject is English. Why stress English? As an acid, as a base, as a acid, I use now I bizega namalimi. As an base, haena. N subiza nini na? Ubiza mawuzobiza igama
elizoba nama vowels a, e, I, o, u. Elithi mawulibiza when you express it kube I vowel. An apple, i-apple lelo. An apple. An honest person. Hey, ngiyayibiza yize ibhalwa kanje honest. Kodwa awuthi a honest, awuthi an honest person. An hour. Uyabona ke? Uyibiza ka n. So lokho akuwo a ke akuwona ama vowel. A ball, a base, a boy, a briefcase. All these as you know a as ubiza u-a uma ungabizi i-vowel. Bengithi nje angisike nje lijikayo kwesingisi ubone ukuthi kubaluleke kangakanani. Ungaze uyihlekise ngabantu la uzothi as a base, as a acid, as an base. An acid, a base. As a base. HCO3 as a base. Wenze njani? Uyathatha HCO3 minus. Kumele iyamukele phela u-H plus. Awuthatha u-HCl. U-HCl iyadonate manje. This, it acts as a base manje. It was an acid. Manje sekuyi-base. Iyenze njani na? Uma kuyi-base izokwakhani kuza u-H plus la bese isakhelani na? H2CO3. Bese le Cl minus lo HCl mese donate ngo H plus sekusala ini na? Sekusala u-Cl minus. Siyabona ukuthi u-HCO3 minus it can act as an acid as well as a base. It's an ampholyte. Can act as an acid as well as a base. Kukhona maningi ama ampholytes singakhuluma ngawo. Asibheke nje le H2PO4 minus. Nayo as an acid as well as a base. Angeke ngisaya in more details njengala kodwa kumele wazi ukuthi uma i-acta as an acid iyadonate as an acid izodonate ngo-H2 ngo-H plus ku-H2PO4 minus izosakhelani na? It may act as an acid. Tata i-base la. Let's take NH3. Kaboom. It donate as an acid act as an acid izosakhelani? HPO4 2 minus. Bese leyana ibe yini na? NH4 plus. H2PO4 minus i-reactor no NH3 iyosinikeza na HPO4 2 minus nani na no NH4 plus. Idonatile ngo-H plus la. Mayidonate ngo-H plus yasala seku-HPO4 2 minus. Lena i-acceptile u-H plus yasala sekuyini? NH4 plus. So it's an acid. As a base. As a base. As a base, then iyenze njani na? Uma i-acta as a base sokuzoba yini? H2PO4 iyamukela. Let's use i-acid engayithola kuyena. Let's use nitric acid. Nitric acid. Then what do you find? Njengoba manje i-base iyamukela lo H plus izosinikeza nina H3PO4. I-base manje iyamukela u-H plus isinikeza i-conjugate acid. Bese yona kusala nina u-NO3 minus. So ke iyakhombisa ke ukuthi ishaya ngapha nangapha le naleyana ishaya ngapha nangapha. Kusho ukuthi sishaya lama compounds akwazi ukuyishaya ngapha nangapha. Ngesinye isikhathi i-acid, ngesinye isikhathi i-base. Nabantu bakhona bayishaya ngapha nangapha, they live an amphibious life. Ngesinye isikhathi mephakathi kwabangcwele ungcwele kakhulu. Meseya ezindaweni ezithize iphathi isuke ingakaqali bengakafiki. Ingwenya lezo. Ngapha uright kakhulu, ngapha isigebengu esikhulu. Angisho ke unganikezi ke example enjalo ephepheni ukuthi hayi manje this one is like when you go to a party asikho lapho. So we have something of this nature. This is an ampholyte. Now ngifuna ukuveza la izinto
a misconception esicabangayo ukuthi izona kanti asizona. Le language esisebenzisa kakhulu ekhaya mawuthi uyayibheka kahle hayi ayihambi kanjalo. It's not like that. Thina sikhuluma ile sithi iscience yasemgaqweni njengoba umuntu yazi iweight mesikhuluma ngeweight it's a force and i-force ikalwa in newtons. Kodwa ubona umuntu ema eskaleni ethi hayi iweight yami ngiweya 20 kg. Awuzwe man, 20 kg cha, that's a mess. It's not a weight. Kodwa sisajwayela nje hayi uweya ngaki weigh less sokwehla 10 kg imess leyo. So into esijwayele ukuzisho right. Nansi ke into engifuna ukuyi-addressa kakhulu especially kuma acids and base. Lamagama lawa. We have a strong acid as against a weak acid. Sibe ne concentrated acid as against a dilute acid. A strong acid as against a weak acid. Even a concentrated acid as against a dilute acid. In most cases, ekhaya, la uhlala khona, abantu bathatha into concentrated but is strong. Bese into dilute, concentrated, let me say acid and dilute acid. But into diluted, but weak. But hi man, hey man, uphuza leli coffee is strong, leli coffee. Awulifaka amanzi ulenze libe weak. Yabona ngale nkathi uyitshela ukuthi i-coffee is strong or i-oros is strong. Ayikho strong, it's concentrated. Mawuyifaka amanzi awuzisingisi ke manje. Yabona isingisi esingenaphi? Mawuyifaka amanzi uyayidilute. Kodwa mase uyidilutile bese uthi weak. Yini ungaselifaki lelo gama ke le dilute. Diluted. Ngamanye amazwi i-acid ingaba concentrated. Mawuyifaka amanzi ibe dilute. Siyaza ukuthi inhloboni enjani strong enjani weak. Ingaba concentrated. Whether it's a strong acid or a weak acid, ingaba concentrated. Kusho ukuthi into concentrated angazi ngayishaya kanjani ngesizulu kodwa into eminyeni iningi endaweni ethize iningi concentrated. That's why we talk of concentration as number of moles in a given volume. Kuleli class elincane kanje, kuleli class mangafaka abantu abawu-1000, yabona kwi-space esingaka ngifaka abantu abawu-1000, hey bakwethu you will be concentrated, you are concentrated niminyene. So now into concentrated usho ukuthi iningi yona kuleso space. Mufuna uyibona kahle concentration, gibela isitimela esidlula kamnyando. Ngike ngasigibela bakwethu sasi concentrated, ngangimpintshekile ngize ngantanta emoyeni ubone ukuthi hawa kugcwele la. So now it's concentrated. So we can have a strong acid but being concentrated. The very same strong acid, you dilute it, besiba dilute, but it still remains a strong acid. We can have a weak acid being concentrated. Yeah. I-weak injalo. Kodwa ubu-acid bayo buningi kuleyo container. Ngale nkathi uyifaka amanzi, weak acid, concentrated. You add water, weak acid, dilute.
So i-dilution ne-concentrated ayikhulumi nge-strength se-acid. Thina-ke yonke into thina siyaquba nje. Awufake leyo oros, awuyifake amanzi ibe weak. Na. Moyifaka amanzi ubu-oros busakhona, i-oros isakhona. Kodwa injani? I-dilute. Now what about a strong acid? An example of a strong acid. What is a strong acid? A strong acid. Yazi abantu angeke nizwe kahle kodwa ngicela uyizwe kahle ke manje. I strong acid. Now asibuyele lapha u-Arenas wayethi let's talk of Lori-Bronsted. But ile substance ekwazi ukudonate ngo-H+. Now i strong acid ubona kanjani ubu-acid bayo iyakwazi ukunikela ngo-H+. Now i strong sibona kanjani inikela ngo-H+ kalula. Kusho nje kwi-environment nje enamanzi mufake leyo strong acid iyaphana nje ngo-H+ kalula. That's a strong acid. Iyakwazi uku-affecta i-environment yayo ibe igcwale nje abo-H+. Iyenze i-environment yabo ibe na ubu-acid nje kubhale nje H+. La ifika khona nje hayi iyibhoza abantu bangasho njalo iyibhoza ifika nje iphana ngo-H+. Ikhipha u-H+ kalula. That's a strong acid. Iyenza ukuthi i-environment i-affecteke ibe acidic. An example yalokho HCl, strong acid. Ufake emanzini ake ngiyibhale. In water it dissociates. It forms H+ aqueous and Cl- aqueous. Lo aqueous, which means in water, mengene nje emanzini HCl hlakazeka kalula. Yeah, affect manje. Yeah, that's a strong acid. Ibhoza, i-acid leyo sithi amabhoza. Ngiyabona uma seyidonatile ngo-H+, isala yona u-Cl-. In fact, ithanda ukuhlala as Cl- emanzini. It prefers. Mengene nje emanzini, that's a strong acid. So ke lalela ke ngikuxoxela indaba. Ungatsheli umuntu kule ndaba engikuxoxela yona. Yabona mufuna ukuthi mufuna indawo, mufuna ukuthi indaba ihambe kalula. Awusebenzisela amagama ukuthi mnganami ungatsheli umuntu. Uzoyibonela nawe. Iyahamba indaba. Ungatsheli umuntu ke la. Nansi indaba. Uma strong acid, ithi ibhale in full, strong acid will always give a weak conjugate base. Why is it it's a weak base? Why iba weak? Which means I accept to H+ kalula. Weak. Tando H+. Or Cl-, they can accept H+, but with difficulty. That's a weak base. Strong acid donates. Me say donate as umuntu othanda ukuphana. Noma ekunika imali uyakhohlwa nanokuthi wakunika imali. Umuntu othanda ukuphana ke lo. Uyakhohlwa. Hayibo, now 500 rand imuphi? Hayi la ngakunikeza. Okay, bese ngikhohliwe. Hayi umuntu ophanayo ke lo. Siyeza umuntu oncisha nayo i-weak le. Siyeza kuye. Strong acid will always form a weak conjugate base. Strong acid, it almost dissociates completely in water. Ihlakazeka yonke isale ku-Cl-. Abelungu bathanda ukuyisebenzisa bathi it's almost completely. Which means you can find small traces of HCl kuhlangene. Kodwa esikhathini esiningi dissociates completely. So a strong acid, as it dissociates completely, it makes amanzi, its solution yamanzi, ibe ionized, ibe no positive, no negative. So uma is solution emanzini is a positive and negative. We call it an electrolyte. Hey, madoda, kamama mnandi kanje.
Electrolyte, which means a strong acid will always give us a strong electrolyte. What is an electrolyte? It is that solution that can conduct electricity. That's an electrolyte. Yeah. Mawuvula ibhetri yemoto phakathi uthi uyabheka khona le sulfuric acid. Hayibo, that it acts as an electrolyte. It conducts gas, ihambisa ugesi lapha noma start imoto, ivuma imoto. Phela khona ezinye ke iyakutshela ukuthi ayivumi wena ubona uyizwa. Ithi hayi usaba sathe ithi hayi uyizwa ithi hayi ayivumi when ufuna ukuyihambisa ngenkani. Strong acid will give us strong electrolyte, which means strong acid, it ionizes almost completely in water. Ihlakazeka kalula. That's a strong acid. So a strong acid, HCl, can still be concentrated. When you add water, you dilute it, but it still remains a strong acid. What about a weak acid? How? Obviously, weak is opposite. Yes, strong. What is a weak acid? A weak acid is an opposite of a strong acid. Weak acid. Maybe weak acid. Now, H2CO3. It's an example of a weak acid. Carbonic acid. Carbonic acid. That's a weak acid. Enjani now? In water, all right, it forms H plus aqueous and HCO3 minus aqueous. Carbonic acid may donate with H plus. It donate kanzima akulula. Ungathi a weak acid, it cannot donate with H plus. If it cannot donate, then it does not qualify to be called an acid. But acid is a proton donor. So now it donates with H plus, but with difficulty. It's a magic word. Magic. 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 Aqueous. Aqueous. So now, a weak acid, donate yebo. Kodwa donate kanzima akulula ihlukane no H plus. Oh, okay. Ngamanye amazwi, a weak acid will always give us a strong conjugate base. That's a weak acid. It does not ionize completely in water. Itetela awu hydrogen abanye yona bese ngeke. Ingabe sabatetela. Ayiteteli kalula uma kuyi a weak acid. Nale mase itetelile le esele uma kungenzeka ihlangana no H plus iyathatha. Strong conjugate acid. A weak base, a weak acid will give us a strong conjugate base. Ngoba ayithandi ukuhlukana nalento. Kunjengomuntu wemali. Lo thanda imali. Hey, wakuboleka nje. Uthi hayi uzoyiletha ngomhla ka-30. Ngomhla ka-28 yakufonela thawu manje konje usayikhumbula leyo mpahla. Hayi uyazi bese ngikhohliwe vele kupheleni kwenyanga sohlangana. So yabona hayi lo muntu lo bengathanda ukuhlukana nemali. So now kodwa ungathi le ayithanda ukuhlukana nemali. Ayithanda ukuhlukana no H plus. It donates with H plus but with difficulty. That's a weak acid. A weak acid will always give us a strong conjugate base. That's a weak acid. Will give us a strong conjugate base. A strong acid will give us a weak conjugate base. So ungakhohlwa ke. Any example your strong ne weak is strong le HNO3. It's a strong acid.
Any example ye weak acid yilesi iphuza ekhaya yikho lokho ingasihluphi kakhulu H3. Carbonic acid, that's a weak acid. So we have the strength. Please don't forget, these are, we misuse amagama lawa or strong, no concentrated. We can have a strong acid being concentrated, also a strong acid being diluted. May concentrated, it does not mean njengoba sithi concentrated isuka strong. Isuka is strong uma ikwazi ukudonate ngo-H plus kalula. Isuka weak uma ikwazi ukudonate with H plus kanzima, with difficulty. It's a weak acid. Kodwa le, whether it's weak or strong, it can be concentrated. Concentrated kusho ukuthi iningi yona ukudlula amanzi. Moyifaka emanzi nje iningi yona ukudlula amanzi. Amanzi being a solvent, yona it's a solute. Kodwa uma dilute amanzi adlula yona njengoba i-solvent isincibilikisi leso. I-solvent idlula i-solute, i-solute okuyi acid. So amanzi lapha maningi, amanzi lapha ayitamuzela nje. Lana hayi mancane kakhulu, iyona ekhona. So we talk of concentrated. Hydrolysis of salts. Hydrolysis of salts. Mobuka lesihloko sithi hydrolysis. Hey, mawethu. Aze amnandi lento. Hydrolysis. Lysis is to break down. Life science. Glycolysis, a breaking down of sugar. Glyco means sugar. It's a breaker down of sugar from polysaccharides or polysaccharides to disaccharides, monosaccharides, breaking down sugar. Or glucose, or to break down glucose, or maltose. Breaking down the breaking down of a salt. When you break down salt, you break it down in hydro means water. Amanzi kukhona ekwenzayo with salt. Ama salt esizokhuluma ngawo yilawa: sodium chloride. Yiphi enye salt na? Ammonium chloride. Yiphi enye salt na? Sodium acetate. Yiphi enye salt na? Sodium carbonate. These three salts, these four salts. Yazi manje teachers ingena kanjani lento kuma acids and base? Lalela siyeza lapho. Lama salt lawa asithathe yokuqala, sodium chloride. Sodium chloride uma uyifaka emanzini in water iyosakhela u-Na plus aqueous and Cl minus aqueous. Now lana mesikhuluma nje generally if uthatha a solute uyihlanganisa ne-solvent, you form a solution. You take a solute uyihlanganisa ne-solvent, you form a solution. Amagama amnandi lawo ngesingisi. Uthatha into encibilikayo uyihlanganisa nesincibilikisi. Into encibilikayo uyihlanganisa nesincibilikisi.
mhlawumbe abanye abantu abadala hayi ingane yesikole bayazi lento abantu abadala bayayazi mhlawumbe bebethi lena isolvent i-dash abantu bayadesha ngayo ungadesha ngamanzi ungadesha nge-coke ungadesha zonke lezi zinto nizaziyo nina abantu abadala enidesha ngazo leyo entuthi iyadesha it's a solvent uncibilikisa kuyona isuke kukhona leya mpahla uyaziyo othi uyihlanganisa namanzi vesene or uyihlanganisa nento ethize uyayidesha ushaya idash lapho mase ideshile ke sokuhlangene sokukonke sithi yini na isolution injalo nje nalana sithi NaCl sihlanganisa namanzi in water mase uyideshe namanzi usodium chloride isodium chloride yini usawoti bawethu lo sudle endlini lo sisebenzisa endlini uhlanganise namanzi uncibilike mayincibilika leyo sawoti ibese iyahlakazeka isakhela uNa+ noCl-. Sokuyini le this is a solution of salt solution bese thina sithi isiwasho sisebenzisa isiwasho abanye basifaka ngaphambili abanye basifaka ngasemva bathi bakhipha amabhadi sazi ke lapho ke kusho ukuthi nazi lezi zinto ezikhipha amabhadi uNa+ noCl-. Awu bakuthi siyabonga Na+ noCl- ukuthi kwezinye indawo usikhiphela ini na amabhadi sodium chloride in water it forms Na+ aqueous no Cl- aqueous. Okay, now ake sikhulume ngamanzi before sizana sikhuluma ngalento ezosebenza konke la okumele si understand amanzi ngifuna ungizwe kahle amanzi emanzini in water amanzi awahlali nje ehlangene kanje amanzi ayahlakazeka abe uNH+ no OH-. Amanzi ke ayahlakazeka amanzi they've got traces of an acid and traces of a base. They form emanzini kukhona uH+, ukhona bo H+ abakhona nabo OH- abakhona. Kodwa ngoba uH+, siyazi uH+, that's an acid according to Arrhenius. OH- i-base according to Arrhenius. Emanzini abo H+ balingana nabo OH-. Kusho ukuthi amanzi uma OH+ belingana nabo OH-, kusho ukuthi la i-acid ne-base kuyalingana labo H+ nabo OH-, bese sithi amanzi anjani na a-neutral. Amanzi are neither acidic nor basic. Singisilezwe ungathi neither acidic or basic. No, NOR. Water is neither acidic nor basic. Kusho ukuthi amanzi awasiwani acid futhi awasiwani base. Adalwa yini na? Yingoba ubu acid H+ bulingana nobu base kuyalingana. So ke amanzi neutral enjalo mawufaka lolu sawoti bathe mefaka isawoti sodium chloride bathola ukuthi sokunesiwasho bethi bayachecka amanzi bethi bayachecka ukuthi anobu acid ongakanani bathi bayachecka bathola ukuthi hayi i-pH yamanzi ye solution it's still 7. Sazochaza ukuthi yini pH bese siyaqhubeka la. The pH of water is 7. Siyazi ukuthi any solution and a pH of 7 it means in an equal number of not protons, H+ and OH-. That's a pH of 7. That solution is neither acidic nor basic. Ngamanye amazwi i-sodium chloride moyifaka emanzini iba njena ayi-affect ne-pH yamanzi. Ayihluphi amanzi azohlala nje enjalo nje ene-pH of 7. Ngamanye amazwi where there is Na+ no Cl- emanzini lago they do not have any effect on the pH of water. They don't affect the pH of water. How siyaze kanjani? Habo siyaze ngale ndlela phela sithe thina sikufaka kuhlangene sodium chloride sakufaka emanzini amanzi ene pH of 7 ngale nkathi ehlakazeka
isokuyisiwasho sokuyi-sodium chloride solution uthi uyabheka futhi kwathola ukuthi the pH it's still 7. Yezwa na? The pH is still 7. So meaning that Na plus and Cl minus do not affect the pH of water. Hey, angazi ukuthi ungayibamba kanjani. Kuhle ngoba phela lena ivideo mongayizwanga kahle uyarewind nje ubuyisele emva. Uyozwa ingizwe uhlale kungirewind nje. Ungirewind mawuthanda ungangenza nange slow motion ngihamba kancane. So yongizwa ke sengikhuluma kanjani na? Kancane. Asize la. Buka wena nansi ya Na nansi salt yesibili. Isalt yesibili it's ammonium chloride. Uma uthatha i-ammonium chloride uyifake emanzini. Ammonium chloride uyifake emanzini. In water it forms what? NH4 plus aqueous. Nani no Cl minus aqueous. NH4 plus aqueous and Cl minus aqueous. We have a solution of ammonium chloride. Hey bawethu, lalela ke ixoxela indaba. Akufananga nala. Lana the pH was 7. Nothing was converted in water. Amanzi ahlala nje ane pH of 7. Nothing was changed in water. The pH remained 7. But what about here? Will a solution la? Yay! Nansi indaba eyenzeka. Kwatholakala ukuthi the pH is less than 7. The pH is less than 7. How? Uma pH is less than 7, it means the solution is acidic. These are salts. As I want to buy multi salt, you mean sodium chloride only. Kandama salts maningi. Usauti, or aromat, it's a salt. You have aromat. These are salts. Angikho ke la. Sengibona manje umengikhuluma ngezipayisi umuntu manje secabanga izintwana ezithize okhari asikho ewokhari bawethu. This is a salt. Mofaka sodium chloride emanzini ay affect pH. Kodwa mofaka le salt, the pH becomes less than 7. The solution becomes acidic. Sebayabuza nawe soyayibonela. Yiphi le engeke ishintshe pH yamanzi? Yile ngwenya le Cl minus. Ngoba sibonile ukuthi ngale nkathi sihamba ne sodium chloride ayishintshanga pH. So it cannot be Cl minus. Never. Siyakwazi singayiphikela Cl minus. Ngeke. Ngazume ngonyawo lodwa it can't be Cl minus. Khona abantu ngabaphikela uthi hayi lo. Khona abanye ungeke baphikele. Yabona nje. No. Lena ke siyayiphikela Cl minus ngoba ikhombisile isihamba ne-sodium ukuthi ayishintshi pH yamanzi. Nalana ke kusho ukuthi ubani ke umthakathi wendaba abanye bathi which of the news. Umthakathi wendaba ubani yilo ammonium. Okay. I-ammonium iyona yenza ukuthi i-solution ibe acidic. Kanjani? Yabona ngithi ammonium in water aqueous. Manje kusho ukuthi manje la siyazuma manje kube bengiphethe kube ngikhuluma nje kube bengikhuluma kwi screen se computer or I cell phone bengizothi ngizume ngithi ngiveze ukuthi kwenzekani asizumeke kanjani siyazuma yini na ammonium mehlangana namanzi nawa amanzi aqueous ammonium mehlangana namanzi it donates with H plus. Oh, may donate ngo H plus iyaphana ngo H plus so yenza ukuthi i-solution ibe acidic. Conjugate acid-base pair may donate ngo H plus isinikeza nini na isinikeza may donate ngo H plus izoba yini na NH3.
mayidonate ngo-H plus yona it's acidic. I-acid la isinikeza conjugate base. Lena amanzi ayamukela i-OH minus, i-H plus iba yi-base, le yi-acid, le yi-base. Isinikeza nina conjugate acid okuyini H3O plus hydronium ion. Okay. Leya salt lena ene ammonium. Ammonium uvala umlomo la. Kubalulekile bakwethu. Ake ilungise lento sisaya kude. NH4 plus. Yini lena na ammonium. Yini lena na NH3 ammonia. Be careful. Uvala umlomo la uyakhamisa la. Ammonium. Ammonia yakhamisa la. Noma ngathiwa kuzimpukane izongena emlonyeni, yekele kuvala ngoba wathi yam soku NH4 plus. Khamisa wena yangena impukane ingeni ammonia. Hayibo. So ke kuhamba kanjani. So i-ammonium isinikeza ini na ammonia. Uma i-ammonium idonate ngo-H plus isinikeza u-NH3 okuyi-ammonia. Amanzi meyamukela u-H plus from lento from ammonium isinikeza nina hydronium ion. Namagama amaningi ke le ungathuki. H3O plus. Yini lena na hydronium. Hydronium ion. Yini lena na mongafuna ukuthi hydronium ion. Oxonium ion or ion. Abanye bathi ion, abanye bathi ion. Mongafuna ukuthi hydronium, ungafuna ukuthi oxonium, ungathi nina hydrated. Hydrogen. Hydrogen. I-hydrogen emanzi. Hydrogen emanzi. So, njengoba idonate ngo-H plus, iyenza ukuthi solution ibe acidic. Let us recap very fast. Ammonium chloride in water, it gives us ammonium ion and Cl minus. Njengoba isinikeza u-Cl minus J siyacheka lapho ukuthi bathe becheka i-pH yamanzi bathola ukuthi the pH is less than 7. The solution is acidic. Njengoba i-acidic kusho ukuthi ngamanye amazwi kwenzeka nina le ammonium has donated. It can't be chloride. So ammonium has donated with H plus in water to give us ammonia. Donate hence iyenza ukuthi i-solution ibe acidic. So we see ukuthi i-salt yesibili le edala ukuthi i-solution ibe le affect i-pH, le i-affecta i-pH. Asiyeke kwi-salt yesithathu sesidlulile la. Sodium acetate. Hey, akuzindaba la. Sodium acetate. Sesibonile. So uvalile umlomo la. Sodium acetate. So we have CH3, COO, and A. Sodium acetate in water. Emanzini. Isinikeza nina. Isinikeza Na plus. Aqueous. Nani CH3, COO minus. Awasuka ke lokho. You take a salt like sodium acetate. How does it affect the pH of water? It affects kanjani the pH of water. Sodium acetate in water gives us sodium ion, Na plus aqueous, and acetate ion, aqueous. Gives us acetate ion, aqueous.
Now kutholakale ukuthi bathe bebheka iPH yamanzi, iPH ye-solution, bathola ukuthi the pH is greater than 7, greater than, less than. Hey, abantu banenkinga nalayo masign. Banenkinga. Ake ngiyilungise lento ukuze phela sithi silungisa ngapha ka science, naka maths siyathanda ukulungisa, nakwasingisi siyalungisa phela. Siyalungisa phela. Ikho lokho siyibiza lena sithi i-master class. So master silungisa ngesingisi, siyalungisa. Isingisi ngapha, i-maths ngapha, i-science ngapha, nakwi-life science siyalungisa. Hawu, abodlala ngathi le sign nale sign. When ithathe njengomlomo, umlomo ukhamisa kulento enkulu, khamisile phela. Inkulu le. Ngamanye amazwi lokho kungapha kukhulu kunalokho kungapha. Khamisa kanjalo umlomo. Uma ngizothi A, B. Ngamanye amazwi A is less than B. Ngoba B yona enkulu. Ake P, Q. P is greater than Q. Umlomo ukhamisele ku B, kusho ukuthi B wona omkhulu. Hayi bona izwa le nto ihamba kanjalo. La umlomo lo ukhamisele ku P. Okay, P greater than Q. A less than P. Siyala. Yini enkulu na? The pH. Khamisele ngaku pH. pH is greater than what? 7. Uma injalo, sithi injani na? It's basic. Or what? Alkaline. Alkaline. Uma uthatha le salt le, sodium acetate, fake emanzini. Ayifani nale ammonium chloride. I-ammonium chloride yenza ukuthi i-solution ibe acidic. Lena iveseni ibe alkaline. Yini le dale yonke lento na? Yini lo mthakathi weindaba? Which of the news? Mthakathi weindaba imuphi na? It can't be. Lana siyayi ngeke kube yi-sodium. Ngoba sibonile la uthi siyakwazi ukumphikela. Ngeke kube yi-sodium. So ngamanye amazwi sesizoba nani na? Siyazuma la, siyazuma. Mase sizuma sithini na? Sithi CH3 COO minus. Meyihlangana namanzi uloya aqueous lo sokuwamanzi. Meyihlangana namanzi iyenzani? Khumbula sithe i-acetate ion, it's a strong conjugate base of a weak acid, acetic acid. Kusho ukuthi i-acetate ion ayithandi ukuhlala as H+, as acetate ion. Iyabafuna once nje yahlukana nje no H+, iyabafuna u-hydrogen. Kusho ukuthi izokwenzani la? Izothatha u-H+ from water. La kukhona i-acetate ion bengena emanzini thathi yani H+ yani. It's a base. Uma kuba njalo isakhelani na? CH3 COOH. Bese kusalani na? OH minus. Njalo uma i-acetate ion i-salt ine-acetate ion, i-acetate ion izothatha amanzi, izothatha u-H+ from water bese kuwakheka bo-OH minus. Ngokwenze njalo, ngokuba khona kwale OH minus iyenza ukuthi i-solution ibe njani na? Ibe basic. Iyenza i-solution ibe njani na? Ibe alkaline. Iyenza i-solution ibe njani na? pH ibe greater than 7. So this is how it affects. This is how it affects the pH of water. Ile salt le yesibili. Yesithathu. No effect. Acidic. Basic. Yini le acidic? Edala ukuthi be acidic. Ammonium. Yini le edala ukuthi be basic? Acetate ion. Asiboneke le yokugcina. Sodium carbonate. Sodium carbonate. Sodium carbonate. Uma uthatha i-sodium carbonate uyifake emanzini, sodium carbonate in water, it forms sodium buka ke
osodium ababili la Na plus about 2. Mokhumbula kwi-naming of compounds. Ngishilo ngathi i-carbonate ino CO3 2 minus, the charge is 2 minus. So izoba no Na idinga bo Na ababili. Ngoba bo Na bano plus owodwa. So udinga u plus ababili ukuze neutralize u2 minus. So we have Na plus and what? And CO3 2 minus. Now, isemanzini la, so the Na plus aqueous and CO3 2 minus aqueous. There you are. Isimesi nje. Now, uma uthatha le solution lena, uthatha sodium carbonate, le salt, uyihlanganise namanzi okuyi solvent. Uma uthatha le sodium carbonate okuyi solute, uyihlanganise namanzi okuyi solvent, it forms a solution of sodium carbonate. This is a solution of sodium carbonate. Njengoba kuyi solution of sodium carbonate, inabo sodium ne carbonate. Kwatholakala ukuthi the pH nayo is greater than 7. The solution is basic. So yabona ke ukuthi ubani ususe lonke loluthuthuva. Ubani wenza lento? Obviously, i-carbonate angeke ibe yile sodium. Iba i-carbonate yethu, carbonate ion in water, mehlangana namanzi emanzini, nansi ya carbonate ion aqueous emanzini. Ngoba i-carbonate ion is a strong conjugate base of a weak acid, HCO3 minus. Strong conjugate base. Ayithanda ukuhlala isi-carbonate ion. Emanzini ithatha u-H plus from water isakhele HCO3 2 minus, CO3 minus plus what? Plus OH minus. Nangapha bayakheka bo-OH minus. Ngale nkathi i-carbonate ithatha u-H plus. I-carbonate, it acts as a base. Isinikezani na? Base 1. Isinikezani na? Isinikeza u-acid 1. Lana base 2 isinikezani? Oy. This is acid 2. Acid 2 usinikezani na? Base 2. Base 2. So we have that. Iyamukela u-H plus from water to give us HCO3 minus. So the mere presence of OH minus, this is a strong acid, very strong. OH minus. It makes the solution to be basic. That is why when we talk of hydrolysis of salts, ama-salts, imaphi lama-salts esikhuluma ngawo ilawa, akhona amanye. Kodwa I was trying to show you ukuthi what is kumele ubheke kuphi kakhulu. Sodium chloride, the pH does not change. Lena, it makes the solution acidic, basic. All these salts, they do have an effect on the pH, save for sodium chloride. Lana now will look at the preparation of the solution. Preparation of the solution. Siyakha kanjani isolution? Sesikhulumile ukuthi uthatha isalt ufake emanzini bese uthola isolution. Now, njengoba siyakha isolution, iziphi izinto okumele sizazi and sizigade when we prepare a solution? Iziphi izinto okumele sizigade kakhulu? Number 1, when we prepare a solution, let's make sure with leyo solution siyazi i-concentration yayo. Concentration. It's important. When you prepare a solution, uyazi ukuthi ngakanani, iminyene kangakanani. Concentration, it's important. When you prepare a solution, wakhe solution, awuvesene nje wakhe nje. Kumele wazi ukuthi uyihlanganisa
namanzi angakanani nevolume ivolume yaleyo nto idissolver isolvent yayo ingakanani. Volume is important. In our case, as our solvent should be water, volume is important. Now, to know this concentration, to know the volume, it's important kakhulu. Kodwa ke phela leyo solution kumele ke phela si check ukuthi engakanani esizoyidinga ukuze siyakhe concentration engaka. Ne mass nayo yaleyo solution it's important. Mass leyo mass eyosisiza ukuthola ama number of moles. Ukuze sikhulume nge-concentration, concentration will help us get the ratio between the number of moles and the volume. Iyasikhombisa ke manje ukuthi ama number of moles ne volume kunobudlelwano obunjani. Now ngamanye amazwi uma sifuna i-concentration ye-solution, i-concentration gives us the ratio between the number of moles as against the volume. Sesingasho nje number of moles over volume. But in actual fact, it is the ratio between the number of moles and the volume. That is the concentration. As I say, kuleli class, uma kunabafundi about 1,000 kuleli class elingaka, the ratio is number of abafundi as against isize ongaka we-class. So that ratio has a bearing on the concentration. If abantu bafundi baningi kakhulu kune volume, baningi kakhulu, sesithi ba-concentrated. So okay, the concentration gives us the ratio between that. Now, yini le ndaba yama number of moles? I want to explain kakhulukazi ukuthi what number of moles are. Number of moles. Before siya kuma number of moles, number of moles. Before siya kuma number of moles, I need ngifuna ukuthi ngichaze kahle le ndaba le yethu yokuthi we have a specific number esijwayele. Unfortunately, leyo number isetshenziswa phela masicabanga ngamaqanda, and we always think ukuthi kuyohlala kuhamaqanda. Le number lena sisebenzisa kakhulu kumaqanda bese size sicabanga ukuthi leyo number ikhuluma ngamaqanda kuphela. Kanti it's not like that. Ileli gama elithi dozen. 1 dozen gives us a specific number esikhuluma ngayo, and that number is 12. Which means u12 wanoma yini thina sithi 1 dozen. 12 amaqanda u12 dozen. All of about 12 dozen. Abantu about 12 dozen. Abantu sebayazi nje amaqanda nalaba phuzayo ke obhiya bayazi the obhiya about 12 a dozen man. As long as isho izinto that's a specific number. Now, in order ukuthi singathi 12 sivele sithini na sithi 1 dozen. So yazi ukuthi mengithi 1 dozen, which means I mean a number of 12. Imoto zu 12 dozen. Right. What about number of moles? In number of moles, kwatholakala ukuthi kukhona le number enkulu le eyatholwa enye insizwa isibongo sakhe uAvogadro. Lelo gama linzima. Uyalizwa ukuthi alikho la eSouth Africa. Lile phesheya kolwandle.
naleyo nsizwa yalapho. Avogadro. U-Avogadro wathola le number lena yama atoms 6,02 times 10 to the power 23 atoms noma ama-ions. Nansi le number. Ungakhohlwa ukuthi ama-atoms mancane ngale ndlela ukuthi they are so small you cannot even see them. Ngizoyisho ngesingisi, moyisho ngesingisi iyezwakala kalula, kodwa moyisho ngesizulu bayathuka. Isizulu bathi ngeke uyibone ngamehlo anqunu. Hayi, kodwa ngesingisi cannot see them with a naked eye. Hayi ngcono ekhuluma the nakedness, akakhulumi ngobunqunu. Hayi, now you cannot see them with your naked eye. So kwatholakala ukuthi le number engaka yama-ions ithi ngiyibhale kahle ke le number and make sense out of it. Lo comma uya le 23 times. It's 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 atoms. Avogadro wasebenzisa le number le. Uthi ama-atoms angaka mancane kodwa ke mehlanganisile ama-atoms angaka kunokuthi athi le number wathi it's a mole. Thina kunokuthi sithi 12 sithini na dozen, 1,000. Okay, 1 mole, 1,000. 1 mole is equals to 6,02 times 10 to the power 23 atoms. Atoms angaka. What about dozen? It's 12. Now, uma ubheka le compound esizokhuluma ngayo manje, sodium hydroxide. Uma ubheka sodium hydroxide, ubheka kwi-periodic table, i-atomic mass yalizwa lelo gama, atomic mass ye-sodium. Kusho ukuthi i-sodium iyodwa, i-sodium inama-atom angaka, ine-mass engakanani? Sathola ukuthi is 23. I-atomic mass ye-oxygen, it's 16. I-atomic mass ye-hydrogen, it's 1. Which means 1 mole of nitrogen, of sodium, inesisindo esu-23 grams. That's why it's in grams per mole. 1 mole inesisindo of 23 grams of sodium. 1 mole of oxygen inesisindo, which means ithingibeke kanje, o sodium abangaka. Lesithi 1 mole sodium abangaka isisindo sawo 23 grams. O oxygen abangaka, or 1 mole isisindo sawo 16 grams. O hydrogen abangaka, or sithi 1 mole isisindo sawo 1 gram. Mase kuhlangeneke sesithi molecule. Ake sifuneke leyo esithi molecular mass. Ingakanani molecular mass? Mesihlanganise sodium and oxygen and hydrogen. Ingakanani molecular mass lapho na? It's 40 grams per mole. Lena manje i-molecular mass of a molecule manje. So kukonke kunesisindo esingakanani na? 40 grams. That gives us 40 grams per mole. Ngamanye amazwi, sodium hydroxide abangaka banesisindo of 40 grams. Now, ake siyakhe i-equation out of this. Sizakhela i-equation. Yabona i-equation bakwethu uyakha ngama-units akhona.
Ubuka ama-units. Molecular mass ikalwa in what? In grams over mole. Grams per mole. Molecular mass ikalwa in grams per mole. Okay. Njengoba ikalwa in grams per mole, yini le ekalwa in grams? It is the mass. Yini le ekalwa in mole? Is the number of mole. All right. Awukanti se usho into elula kanje. Ngamanye amazwi sithini na? Imolar mass. Yini na? It's mass. I think bhalu m omncane over number of moles. Okay. Sesiyasuka lapho sesiyenza number of moles subject of the formula. Uma senza subject of the formula kusho ukuthi yona uyishiya iyodwa kwisayidini elilodwa bese lokho kunye zonke zibe kwisayidini elilodwa le-equation. Subject of the formula. Asenze ne subject of the formula. Buka u-n uzala u-molecular mass uza ngapha. Le mese uyibheka engaphansi iza ngaphezulu engaphezulu iza ngaphansi. Awu ake ngiphinde futhi engaphansi iza ngaphezulu engaphezulu iza ngaphansi. So kuzoba yini na? Number of moles. It's mass over molar mass. Okay. Ngamanye amazwi ama number of moles uwathola kanjani na? Ngokuthi uthole the ratio between the mass and the molar mass. Sengiyabuya. Preparation of solution. Uma uwakhi solution, you must consider the concentration of that solution. You must consider the volume ozoyisebenzisa ukwakha leyo solution. You must consider the number of moles. Kodwa ama number of moles wathola kanjani? Mawakha phela ngeke ufike lab uyofuna ama number of moles. E-laboratory uthola isisindo sakhona. Bese ke isisindo saleyo compound esizothi masiqhubeka sithole ukuthi uyithola kanjani ama number of moles. Mawuthole imass yakhona yaleyo compound une molecular mass so ngawathola ama number of moles. All right, preparation of solution. The preparation of solution. We basically ngama number of moles. We must get the number of moles. I've just explained ukuthi our number of moles gives us the Avogadro's number. So we always express in number of moles. Ngamanye amazwi, if you are given maybe for example calcium hydroxide kuthiwa imass yakhona let's say you are given the mass of 1.5 grams of calcium hydroxide, so unama moles amangakanani na? Mawukhumbula kahle, we said this calcium hydroxide iyakhiwa i-atom ye-calcium ne-atom ye-oxygen ne-atom ye-hydrogen. Zonke mase ihlangene zisakhela i-molecule of calcium hydroxide. So with periodic table you check the atomic mass of calcium, atomic mass of oxygen, atomic mass of hydrogen. And so we call them, because it's a molecule, we call it molecular mass. So molecular mass, which is abbreviated as M. Molecular mass of calcium hydroxide, it's in calcium, in atomic mass yakona, it's how much? It's 40 plus hydrogen, atomic mass oxygen, atomic mass yakona is how much? It's 16 plus 1 hydrogen, zonke lezi OH, you say times 2. So we have 40 plus 16 plus 1, it's 17. 17 times 2 is 34. So we have 34 plus 40, which gives us 74 grams per mole. So the molecular mass here, it's expressed in 74 grams per mole. What does that mean? If you have 74 grams of calcium hydroxide, the mass here got 74 grams of calcium hydroxide, usuke une 1 mole.
usuke una 1 mole ye-calcium hydroxide. So 74 grams or 1 mole of 1 mole of calcium hydroxide has a mass of 74 grams. So 74 grams of that. Now, sesiyabuya ke, once ukunikeze i-mass ya calcium hydroxide engaka, kusho ukuthi ama-moles amangakanani na? Number of moles, its mass over molar mass. Mhlambe ungayikhumbula kanjani le equation? Mawukhumbule nje ukuthi i-molar mass is measured in grams per mole. Njengoba ngibhalela grams per mole. What does grams per mole mean? Molar mass is grams over mole. Molar mass is grams over mole. What is grams? Ekalwa in grams. Konje yini ekalwa in grams na? Mass over in any color in mole is the number of moles. Number of moles. So in mass is abbreviated as small m. Number of moles, it's n. So which implies that sesingathi ngesizulu okusho ukuthi ngesingisi which implies that. So okusho ukuthi molar mass is what? It's mass over number of moles. So sifuna ukwenza number of moles, subject of the formula meiza ngapha izuza ngaphezulu, le engaphezulu iza ngaphansi, engaphansi iza ngaphezulu, engaphezulu iza ngaphansi. Sesizoba nani na? Number of moles, its mass over molar mass. So yabuya ke sesiza la, number of moles, its mass over molar mass. So what is the mass? It's 1,5. Molar mass is 74. 1,5 divided by 74. Sizocheka lapana, calculator lapana, sichekele nje. 1,5 divided by 74. Ngithola la 1.5 divided by 74. I get number of moles. Yini na 0,020 moles. 0,020 moles. Ama moles amangaka eswatholayo lapho ukuthi awu 0 kusho ukuthi mawuphethe i-mass isisindo se calcium hydroxide siwu 1,5. So kusho ukuthi unama moles awu 0,02 lawa. So ke what about preparation of the solution? I-solution ke mesiyakha i-solution kusuke kuhlangana ini na? I-solution sihlanganisa i-solute, sihlanganise ne-solvent, siyakhe ini na? Siyakhe isinikeze i-solution. Solvent in our case is water, njengoba kade ngishilo ngaphambilini. Water is our solvent. So ke mawuthatha i-solute, solute into encibilikayo, solvent yisincibilikisi la incibilika khona. This is solute, encibilikayo, ufake emanzini uwakha i-solution. Now i-solution sithola kanjani na? I-solution kumele si-express in terms of mole per cubic decimeter. Yini le mole per cubic decimeter? Isuke sekuyini seyihlangene laphana sibiza sithi yini? I-concentration. Concentration ikalwa in mole per cubic decimeter. Ufuna ukuchecka ukuthi kuleyo solution iningi kangakanani leyo solute oyifake lapho. Iminyene kangaka, concentration sikhuluma ngokuminyana. Ngamanye amazwi i-concentration isitshela nina ama number of moles in a container, in a volume, the number of moles. Ngoba mawufaka, njengoba ufaka i-mass engaka e-calcium hydroxide, usuke ufaka ama-moles angaka, awu 0,02. Leyo mass oyifakayo usuke kumele uyi-express nayo in terms of number of moles. Uzothi mass
number of moles is mass over molar mass, then you get this number of moles. So ke lama number of moles owatholayo kumele ke usho ukuthi mawufake 1,5 la mawufake 1,5 usuke ufaka ama moles angaka. Now mawufake lapho ake sithi nje sine kukhona lento esimixela kuyona isolution. Sibiza sithi yini na? Sithi this is a volumetric flask. Volumetric flask, again it ngisebenzisa volumetric flask of how much? I guess it's of 750 cubic centimeter. If volumetric flask glass emekanjena wena wabona ungaze moyibuka ungaze ucabanga ukuthi ivuvuzela. Asikhulumi ngevuvuzela lento, akuyona ivuvuzela, ishasa vuvuzela kodwa kuphela glass. Bese ke iba nomagi ohamba laphana leyo volumetric flask. Leyo glass mungaya lapha ne-lab uyobona into njena iglass elibhalwe mhlambe kukhona ka 750 kukhona ebhalwe 1 liter kukhona njalo iyashiyana ngevolume njengoba nawe moya esitolo kukhona idrink u1 liter kukhona 1,5 kukhona 2 liter kukhona 400 milliliter. All these are different volumes. Thina ke sisebenzisa 750 kusho ukuthi ke uma uthatha 1,5 grams of calcium hydroxide uthatha 1,5 grams of calcium hydroxide ukufaka la bese uxuba namanzi umix ngalesikhathi ufaka la leyo 1,5 ikalile, it's a solid, iyinhlazi izinhlamvu nje nezithize ufake la bese uthela amanzi mothela amanzi kumele amanzi aze abuye la azafike la ungadlulisi la le ngalena kwalomagi sekuyi more than 750. So ke i-volumetric flask lo magi obekwe laphana awubekwanga nje ngoba beqashukele ulayini cha awubekanga ngenxa lokho ubekweleni na iyakutshela ukuthi ukusuka la ukufika la u750. Ufaka amanzi laphana ufaka 1,5 grams uyamixa yaquba kodwa before phela uwenza you make sure ukuthi ufaka amanzi mhlambe wabuyisa la bese uyamixa ke uze incibilike yonke bese incibilikile ugcwalisa amanzi bese uyavala phela phezulu ngestopper sakhona bathi istopper uvale ngestopper bese uyamixa kahle umise kahle uqukuze kahle so unesure manje ukuthi so ungayithola iconcentration yala. Mhlawumbe ungayibuza thisha manje ake ngithi ufake lo 1,5 grams ku 750 cubic centimeter ithini concentration yala? Okay, sesifuna ke manje concentration yaleyo solution ithini concentration na? Koni concentration ngitheni nansi yangalena ngithe number of moles over volume. Mangakanani ama moles? Siyazi ukuthi mo 1,5 grams unama moles amangaki e-calcium hydroxide 0,02. So mangakanani ama moles our calcium hydroxide it's 0,020 divide by if volume it should be in cubic decimeter. Yabona ngithemi na i-concentration should be in mole per cubic decimeter. Tisha ngicela ukuthi ukuhlehla kancane ngiyahlehla vele concentration ikalwa in what? In mole per cubic decimeter. In mole per cubic u3 loba kwethu ngiyaxolisa ukubhala u3 okhubazekile napha mole per cubic decimeter okungitshela ukuthi it's mole over decimeter cubed. Mole over decimeter cubed. Yini ekalwa in mole? It's the number of moles. Decimeter cubed is the volume. Yabona ke manje sinikezwe thina i-volume in centimeter cubed. Kumele ke we converted to decimeter cubed. Ake ngigcizelele lento. Uma uwenza izibalo ze preparation of a solution, the volume must always be in decimeter cubed. If you are given in centimeter cubed, convert that to decimeter cubed. Not unless kuthiwa calculate the volume in cubic centimeter. Uma bengaspecifyanga cubic decimeter so we decimeter cubed leyo.
or must specify dealer nama specifications njengabantu abakhayo kunama specifications alandelwayo yenza lokhu hlanganisa usimende ongaka njalo asikho lapho. So ke ivolume ingakanani na? Siyazi ukuthi volume it's 750 cubic centimeter. Kodwa akumele ibe in cubic centimeter, kumele ibe in cubic decimeter. Senze njani? When you convert centimeter cubed to decimeter cubed, divide ngani ngo 10 cubed. Hawe uthisha manje uyisusela lento. Uma uconverta centimeter to decimeter, niyakhumbula ngithe we divide by 10. Centimeter squared to decimeter squared, you divide by 10 squared. Centimeter cubed, ngicela usale sengichuma la ungaphatheki kabi. Centimeter cubed to decimeter cubed, nalaphana siyachuma vele 10 cubed. Yini 10 cubed na 1000. 1 nabo not about 3. So divide ngo 1000. Hayi bo bakwethu phela uyazi mobuyele emva uya multiply phela monga divide moya ngapha multiply by 10 cubed. Multiply by 1000. Ngizoyifaka njalo. Hey asale sesiyilungisa naleya nangaphezulu umuntu angazathi hayi bafowethu kusho ukuthi 1000 phezulu awufaki 1000 phezulu inenhlanhla leyana kanti kuyafana nje. So nangalena phezulu we divide by 1000. Right. Make divide u750 nge1000 you get what? 0.75 decimeter cubed. Asifake la sesizothi na 0.75. Right, 0.75. Asitholeke manje ukuthi ingakanani i-concentration yaleyo solution. Leyo solution ithini concentration yakhona na? Sithi 0.020 divide by 0.75. Ngithola mina 0.02666 or 6 abaningi sengizothi 267 ngisa to the nearest bese ngithi recurring concentration yini na 0.0267 recurring. Oh, 6 recurring, not 6 recurring or 0.0267. Yini lena na mole per decimeter cubed. That is mole per cubic decimeter. That is the concentration. So already sesinayo i-solution yethu i-concentration yakhona ingaka. Mhlambe let me do one example bese siyaqhubeka siye phambili. Calculate the concentration of 2.5 grams calcium carbonate. That is dissolved in 400 cubic dissolved in 400 how much?
Right. Zoqala ngale exercise yokuqala bese siyenza lesibili. Still under preparation of solutions. Let's look at this question ukuthi ihamba kanjani. We have, they say calculate the concentration of a 2.5 grams calcium carbonate that is dissolved in 400 cubic centimeter of water to form a solution. Now you want the concentration, but you are calculating the concentration. Siyazi ukuthi yini concentration. Concentration, it's number of moles over volume. Now, before sithola concentration, kumele sithola ama number of moles ne volume. I-volume sesinikiwe ngoba sinikezwe la i-mass ka calcium carbonate. Sanikezwa ne-volume engaka 400 cubic centimeter. So the volume is 400 cubic centimeter, which after conversion we get 0.4 decimeter cubed. Ungakhohlwa, we said you divide by 1,000. You divide it out 400, you divide that by 1,000. What about number of moles? We are given the mass. Once bakunikeza i-mass ne-compound, mabekunikeza i-compound basuke bekuhlebela ukuthi thola molecular mass. Bakubhalela nje compound, molecular mass, so yayazi. Right, ake sibheke. We know that mass, number of moles, it's mass over molar mass. Ingakanani mass yakhona na? 2.5. I-molar mass of calcium carbonate. Calcium carbonate. Bafowethu, ilento ngeke ishintshe. I-molar mass ngeke ishintshe. I-calcium carbonate iyohlala yi-100. Kodwa ngizokukhombisa ukuthi kanjani. Sulfuric acid, H2SO4, 98 grams per mole. Wow. Calcium hydroxide, 74. Iyohlala injalo. Asibona ukuthi ngempela u-100 na calcium carbonate. Right sithini? Calcium carbonate. Molar mass. Asibona ukuthi uyawuthola yini 100. Calcium 40. Carbon 12. Oxygen 16. Or 16 abangaki? About 3. Calcium 40. Carbon 12. Oxygen 16. Or 16 abangaki? About 3. Then we have 40 plus 12 plus 48. 16 times 3 is 48. 48 plus 12, 60. 60 plus 40, 100. 100 grams per mole. Hey, yabana kwi-exam, once bakunikeza calcium carbonate hleka, la 100 loyo. Kodwa phela funa ukuthi ubhale ungagcini nje ngokuhleka ngoba angeke bamake uhleko lwakho. Funa ukuthi ubhale phela sibone ukuthi ngempela uthole u100 ukuze uthole amamaki. So sesiyabona ke molar mass of calcium carbonate ithi ngibhale lapha phezulu ukuze ungadideki. Calcium carbonate it's 100. So 2.5 divided by 100, 0.025. 2.5 divided by 100, 0.025. Hey, bawethu, ungangibuza ukuthi ngithole kanjani. Checka lapho kwi-calculator uzoyibonela. U100 unabo noti ababili. Ngoba nabo noti ababili kusho ukuthi ukhoma uzoya ka left kabili. Uhamba ngale kabili sokuzoba uzoya le ka right kabili mo divide uzoya le u1 u2. So molar 1 2, so 0.025. It's number of moles. Sesiyabuya. Okay, kusho ukuthi concentration yakho na kuzoba yini? Ithini number of moles? 0.025. Divide by what? 0.4. Asibone 0.025 divide by 0.4. Cancel la. Okay. Okay. Divide by 0.4. Githola mina 0.0625. So githola 0.0625. So concentration ingakanani na 0.0625 mole
per cubic decimeter. Mole per cubic decimeter. Simple and straightforward. Ihamba ngaleyo ndlela leyo. Right. Now, ake sibheke question number 2. Question number 2 wethu. Vele angeke ngibuze ukuthi ngisule yini noma ngingasuli ngoba vele sikwi social media la kwile social media ungakhohlwa ungathi hayi ngingasuli ngoba phela ungarewind nje rewind uyibukele ungathi hayi ngisabhala awume ngingasuli cha hayibo hayi uzo rewind wena uyibonele. So now they say how much sulfuric acid is required. Uyodinga sulfuric acid engakanani? Oh, okay, kufuneka imass engakanani? Phela isulfuric acid uyithola as mass. Maybe how much? Now uyithola as number of moles. Moya elab uyokala ini the mass engakanani? Sulfuric acid ngishilo ngathi mawubona nje lena so uyahleka kancane so ubona i-molecular mass. Ithini i-molecular mass of H2SO4? Ngikutshelile ngathi u98 grams per mole. Ake ngibona ukuthi ngempela ngiqinisile yini. Molecular mass. Ithini atomic mass of hydrogen is 1. Oh, 1 ababili. 1 times 2 plus sulfur is 32. Oxygen, unit oxygen now 16 about 4. Oh my God. 1 times 2, 2. 2 plus 32 plus 16 times 4, 64. Oh, now here, 64 plus 32 plus 2, here now 98 grams per mole. Zonke lezi zinto ungabuza ukuthi kodwa konje say uyithola phi lama numbers lawa uwathola kwi periodic table under atomic mass. Atomic mass. Asiqhubeke lapho. Sesithola u98 grams per mole. So now we are given, they say how much is required to prepare a solution of 0.45 mole per cubic decimeter solution. Buga wena, we are given here concentration. Ubona nganti concentration, ubona ngama units, mole per decimeter cubed. We are given the concentration. Sinikeze nani futhi na ne volume to prepare this. The volume, the concentration, they want the mass. Concentration, ingakanani concentration yakhona na 0.45. Volume ingakanani na 250 cubic centimeter. Cubic centimeter to cubic decimeter, we divide by 1,000, we got 0.25 decimeter cubed. There you are. So sifuna imass. Ngithole mina i-method elula enje. Ngizoyenza ngema methods amabili. Bese wena ubone ukuthi ucomfortable ngayiphi method. Angiqale ngemethod yokuqala. Method 1. Ngoba njalo abafundi sikuyitshela ukuthi abafundi be-maths bazosheshe babone. Bese nakubuze ubone ukuthi awu bengafanelanga nokubuza. Kuyafana nje. Kodwa ke manje ngizobhala into ngibhale nangalena ke phela ngoba phela wena ufuna ukwazi wonke ama methods. Kuyafana. Yini lesifunayo? I-method yokuqala. Uzothi number of moles or uzothi concentration, it's number of moles over volume. So number of moles is concentration times volume. CV. Ungathi mewuhambisa CV yakho lento for interview bese uthi hayi ngihambisa ama number of moles. Ayihambi kanjalo. CV. So what is concentration? I-concentration yethu 0.45 times i-volume yethu 0.25. Concentration 0.45, volume 0.25. So angakanani ke ama number of moles? Number of moles 0.25 ikota yalapha. Hayi kodwa ke asingayeki ikota umuntu angaze acabanga isinkwa ayitshele ukuthi sikhuluma ngekota yani na yesinkwa 0.45 times 0.25
u-0,1125. Yo, yini leyo na? Ama-number of moles 0,1125 moles. Right, so watholile-ke ama-moles, i-mass uyithola kanjani? Oh, bese uthi number of moles, it's mass over molar mass. Uyawazi ama-number of moles, i-molar mass nansi asiyitholile u-98 grams, engakanani-ke i-mass. Uwenza i-mass subject of the formula, uzothatha-ke manje, uzothi mass yini? Number of moles times molar mass. Number of moles 0,1125 times molar mass 98. What is 0,1125 times 98? Times 98. Gitolani 11,025. So mass is 11,025 grams. Aywa. I-answer emnandi le. Mothanda ungashaya iselfie kuyona uyishuthe bese uphuma kwilento uthi hayi impela iscience lena engiyenzayo. I-method yokuqala le. Mothanda ungayenza le method. Uzothi mina or you can say concentration. Let's say method. Yes, B. Concentration. Yini na? Number of moles over volume. So what is number of moles? Number of moles, it's CV. Kanti yini futhi number of moles? Now, number of moles, it's mass over molar mass. If number of moles is CV, if number of moles is also mass over molar mass, then we therefore lies, angazi ukuthi sikhona yini leso singisi, but we therefore lies, therefore, oh my wait, therefore mass over molar mass is equals to CV. Mass over molar mass is equals to CV. Bese uyabuya uthi okay, mass yini na? Molar mass times C times V. Ithini molar mass? 98. Concentration, ithini concentration na? Ikuphile na? Concentration sithola ni 0.45. Volume 0.25. Sesingashaya lapho mahlayeni sengithola 11,25. Sengithola 11,025. 11,025 grams. Ansale ngingathi mahlayeni kanti akunjalo. Akithi ngiyenze nje bakwethu nami ngijabulise. Nami mengiyenza la nawe yenza lapho. 98 times 0.45 times 0.25. 0.25. Ngithola 11,02. So ngathi mositholile bese uyayixhawula uthi hayi ngisishayile lesibalo uyixhawula ujabule kube mnandi kube njeya.